సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ గురించి తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మనం ప్రీవియస్గా టెక్స్టైల్ అండ్ కలర్ గురించి, ఫాంట్ సైజ్ గురించి, ఫాంట్ స్టైల్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ గురించి ప్రీవియస్గా చూసాము. ఇందులో బాక్స్ మోడల్ గురించి నేర్చుకుంటాము. ఈ యొక్క అప్రోచ్ మనము చూస్తాము. బాక్స్ మోడల్లో ఇలా బాక్సెస్లా కనిపిస్తాయి HTML ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా. మనకి కర్వ్డ్ కార్నర్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా రాయాలి, ఈ యొక్క అప్రోచ్ని ఎలా తీసుకురావాలి, ఈ ఏవైతే ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ కనిపిస్తున్నాయో వాటిని ఎలా తీసుకురావాలి, రెక్టాంగులర్ బాక్సెస్ లాగా, వ్యూ పోర్ట్ హైట్ ఇవ్వటం ఎట్లా, వ్యూ పోర్ట్ విడ్త్ ఇవ్వటం ఎట్లాగా, అట్లాగే ప్రతి ఒక్క టీవీలో కానీ, ల్యాప్టాప్లో కానీ, మొబైల్లో కానీ సేమ్ పేజ్ని మనం కుంచకుండా ఎలా కనిపించాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజు కవర్ పూర్తిగా ఎలా ఇవ్వాలి, వీటన్నిటి చీట్ షీట్స్ అనేది ముందు అనేది కనపడుతుందండి. బాక్స్ మోడల్ ప్రాపర్టీ 2లో బటన్స్ అనేది స్టైలింగ్ చేయటం అనేది చూస్తాము. బ్యాక్గ్రౌండ్ కంటైనర్లో ఇమేజ్ URL ఇస్తాము. అట్లాగే టెక్స్టైల్ అండ్ సెంటర్ బటన్కి హైట్ విడ్త్ ఇవ్వటం చూస్తాము. అది కర్వ్డ్ షేప్లోకి రావటం ఎట్లాగో చూస్తాము. 5px, 12px, 25px ఇలా మార్చుతూ బార్డర్లో టాప్ కార్నర్, బాటమ్ కార్నర్, టాప్ లెఫ్ట్, బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవన్నీ ఇస్తాము. ప్యాడింగ్ అనేది చూస్తాము. అట్ లాస్ట్ ప్యాడింగ్ ఇస్తే ఎలా తగ్గుతుంది, ఎలా పెరుగుతుంది స్పేస్ అనేది చూస్తాము. ఇంట్రడక్షన్ టు చీట్ షీట్. CSS బాక్స్ మోడల్ పార్ట్ 1. CSS box properties. Height. The CSS height property specifies the height of an HTML element. సెలెక్టర్లో కార్డ్ ఇచ్చి ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ హైట్ 200 px ఇచ్చాము, క్లోజింగ్ కర్లీ బ్రేస్. అట్లాగే విడ్త్ The CSS width property specifies the width of an HTML element. Width కూడా 250 px ఇచ్చేసాం. CSS background properties. Background image. The CSS background image property specifies the background image of an HTML element. Background image URL ఇచ్చాము, క్లోజ్ చేసాము. ద URL టు ద ఇమేజ్, వాల్యూ వచ్చేసి URL, డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి ద URL టు ద ఇమేజ్. ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ టేక్స్ ద హైట్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ an HTML element if you don't specify the height to it. The URL given to the background image must be valid URL to display image. బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ వచ్చేసి కవర్. CSS background size property specifies the size of the background image of an HTML element. Cover description. Cover value. Description వచ్చేసి scales the image to the smallest size while maintaining the same aspect ratio, width/height, and covers the entire width and height even if the image is cropped. Note: aspect ratio is the ratio of the width and height of an image.
ఎంత ఉంటే అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అనేది ఫిక్స్ చేసేస్తుంది. క్లాస్లో కార్డ్ ఇచ్చామండి. సిఎస్ఎస్లో కార్డ్కి మనము స్టైలింగ్ చేసాము. H1 వచ్చేసి హెడ్డింగ్ టూరిజము, ప్లాన్ యువర్ ట్రిప్ వేర్ ఎవర్ టు గో అనేది పారాగ్రాఫు, గెట్ స్టార్టెడ్ అనేది బటన్ ఇచ్చేసాము. వీటిని స్టైలింగ్స్ సిఎస్ఎస్లో ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాము. ఇంపోర్ట్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుందండి, అది ఫాంట్స్ కోసం. కింద వచ్చేసి కార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇచ్చాము యూఆర్ఎల్, అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ లింక్. బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ కవర్, అది టోటల్గా ఎంతైతే ఉందో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కవర్ చేసామని చెప్పాము. విడ్త్ వచ్చేసి 250 px, హైట్ వచ్చేసి 250 px ఇచ్చాము. Viewport. The browser's viewport is the area of the window in which web content can be seen. Viewport height. The CSS viewport height unit equals to 1% of the height of the viewport browser window size. Height is equal to 50 VH. Card selector lo raskunnamo. The height 100 VH sets an HTML element to entire height of the viewport browser window size. Viewport width. The CSS viewport width unit equals to 1% of the width of the viewport browser window size. Width kuda 100 VW ichesamu. Viewport width. The width 100 VW sets an HTML element the entire width of the viewport browser window size. సేమ్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాము, కార్డ్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ సిఎస్ఎస్లో కార్డ్కి యూఆర్ఎల్ సేమ్ ఇచ్చేసామండి. విడ్త్ మాత్రం విపోర్ట్ విడ్త్, విపోర్ట్ హైట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. Next, CSS box model. Cheat sheet part 2. CSS box model. Box properties. Border width. The CSS border width property specifies the width of the border for all the four sides of an HTML element. Button border width 2px. The CSS property and value pair border width 0px removes the border of an HTML element. Warning: specifying the CSS border style property for an HTML element is mandatory. Otherwise, the CSS properties like border color, border width will not appear in the browser. The HTML button element is an exception as it appears with a border in the browser by default. మనం స్పెసిఫై చేయకపోతే బోర్డర్ కలర్, బోర్డర్ విడ్త్ అనేది అపియర్ కావు. బటన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఇట్ అపియర్స్ విత్ ఏ బోర్డర్ ఇన్ ద న్యూ బ్రౌజర్ బై డిఫాల్ట్గా ఎలాంటి కలర్, ఎలాంటి విడ్త్ లేకుండా, బోర్డర్ విడ్త్ లేకుండా మామూలుగా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. మనం స్పెసిఫై చేస్తేనే అవి కనిపిస్తాయి. బోర్డర్ రేడియస్. ద సిఎస్ఎస్ బోర్డర్ రేడియస్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ద రౌండ్నెస్ ఆఫ్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ అన్ HTML ఎలిమెంట్స్. మనకి ఈ ఎడ్జెస్ ఏవైతే షార్ప్గా ఉన్నాయో అవి కొంచెం కర్వ్ తిరిగి ఉంటాయి, వాటిని బోర్డర్ రేడియస్ అంటారు. బటన్లో బోర్డర్ రేడియస్ 20px ఇచ్చాము.
You can use the below CSS properties to run a specific corner of the HTML element. Border top left radius, top right radius, bottom left radius, bottom right radius, 4 types ఉంటాయి border లో. Specifying the background color of an HTML element make the border radius more visible. Border color. The CSS border color property specifies the color of an border for all 4 sides of an HTML element. Border color వచ్చేసి orange ఇచ్చాము. Warning. Specifies the color border style. Property of an HTML element is mandatory. Otherwise, the CSS property like border color, border width will not appear in the browser. The HTML button element is an exception as it appears with a border in the browser by default. Border style. The CSS border style property specifies the style of the border for all 4 sides of an HTML element. Button. Border style dashed. You can use one of the below values of the CSS border style property: dotted, dashed, solid, none, padding. Fifth one is padding. Padding property specifies the space around the content of an HTML element. Padding వచ్చేసి 10 px ఇచ్చాము. మనకి కార్డు పైన ఏదైతే ప్లేస్ అయితే కనిపిస్తుందో దాన్ని ప్యాడింగ్ అంటాము. CSS colors, hex code. CSS colors can be represented in multiple ways: color names, hex code, HSL, RGB, and many more. Since few colors have the color names, hex codes make a good alternative to pick a wide variety of colors. Some of the color names and their hex codes. colorpicker.comలో మనం ఈ హెక్స్ కోడ్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి హెక్స్ కోడ్ ఇచ్చేసాము బటన్కి. హౌ టు పిక్ ఏ కలర్ యూజింగ్ హెక్స్ కోడ్. ద కలర్ పికర్ lets you pick a color among the approximately 1,67,77,216 colors available. One of the simplest ways to access the color picker is type color picker in Google search bar and search it. ఆ బార్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం కలర్స్ని సెట్ చేసుకోవాలి. కింద కోడ్ వస్తుంది, హెక్స్ కోడ్. ఆ కోడ్ ఇస్తే సేమ్ కలర్ అప్లై అయిపోతుంది. సేమ్ కార్డ్ ఇచ్చాము. క్లాస్ CSS స్టైల్లో ఏమి ఇచ్చామంటే బటన్కి బార్డర్ విడ్త్ 2 px ఇచ్చాము. బార్డర్ కలర్ ఆరెంజ్ ఇచ్చాము. స్టైల్ డాష్డ్ ఇచ్చాము. రేడియస్ 10 px ఇచ్చాము. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి హెక్స్ కోడ్ ఇచ్చేసాము. ప్యాడింగ్ వచ్చేసి 10 px ఇచ్చాం. ఆ గెట్ స్టార్టెడ్కి బటన్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి బోర్డర్ కలర్ వచ్చేసి బ్లూ ఇచ్చాం కదండి, అది కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆ ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద ప్రివ్యూ ఆఫ్ ద అబోవ్ కోడ్ ప్లేగ్రౌండ్ యూ కాంట్ సీ ద బ్లూ బోర్డర్ అరౌండ్ ద HTML button element when you click inspect because the HTML button element already has borders.